Inishoka man. But imagine with me, the walls of Jerusalem, it takes so long kukua rebuild. Nikonga like, what is just happening? Able to create timeline tuone, right? World War I imefanyika, Assyrians wame take over the world, wame do their thing through the judgment of God. World War II ndo ya PV, 612 BC, the Battle of Carchemish, Babylon versus Assyrian, Nineveh, pap! Babylon akatake over. Ikakuwa fully established by 609 BC. 70-year gap manze. Temple imeangushwa chini because of the wrath of God. Wrath of God imekam throughout the entire world. The end of 70 years, the first year Cyrus amekam in. Daniel ana study word ana notice. Wow. Jeremiah anasema after 70 years manze nitarudisha wase wangu wakaingia to prayer mode and fasting manze, God tukumbuke, show us mercy. Unafikiri nishi hapo peke yake? Nini nafanyika in heaven? Zechariah chapter 1 verse 10. Pia angel anambia, oh Lord, how long will you show no mercy to this temple, to this land after 70 years? Akamwambia usiwori mzai, time imefika, wacha ni come through. So God akafanya nini? In this prayer mode, akawaanza. Akastar up Cyrus, akastar up the people, akarudi back 4 months jana wamefika, wameland. The foundations of the place, the foundation of the temple imewekwa, michizo wamebambika, right? Wameendelea, kuna struggle ikafika 529 BC, right? Mtu wake akatake over, mtoto wa Cyrus. Kulikuwa na revolt during that time. Egypt imekuwa kichwa ngumu. That's unasikia hiyo story ya campaign against Egypt around hapo 526 BC, right? Ama 525 BC. But in the point, leta ikaandikwa na the surrounding leaders ikastop the temple. Niliandikwa design ingine very cunning, and then mwenda mwisome. So 9 years down the line, 520 BC, Hagai na Zechariah akashwa safe. Oyo wase, form ni gani bana? Nyinyi Jews, form ni gani? Nye mko busy mnafanya vitu zenyu while temple yangu iko still in rule nejamalizwa. Changamkeni. So asesika their fathers wakachangamka big time, right? 522 BC wakachangamka, 516 BC kaisha. Right? And then Venetia Bible nasema nini? And the temple was finished by the decree of God, by the decree of Cyrus, by the decree of Darius the first. Beautiful sana, right? So nafikiria Xerxes the first akiingia, and then Esther akikuwa queen around 479 BC, the walls of Jerusalem zitamalizwa. 37 good years, nothing happened. Hakuna leader wa Jews, hakuna the elders. Now no one was moved. No one. Niko like, what is happening? This is a favorable time kwanzia 538 BC. What is happening? Hakuna mtu amekuwa moved manze kuambia Esther ni aje sutumane do tena. Changamka bonga na mzai asema manze ni form noma sana. Mnataka grant yao machukueni. Cyrus grants zilimwagwa big time. Darius grants zilimwagwa big time. Esther nothing. It took until 458 BC at Xerxes the first, the 7th year, Ezra kusema kama Daniel, wacha ni study word. Na kistudy akasema wacha nifanye hizi vitu. Watu wangu wanaendeleaje? Akapata 28 billion Kenya shillings na Xerxes. Favor big time. Gentiles wamekama in, wamemwaga do, wamembless for the temple, for the house of the Lord. Anything wana need. Si akarudi, of course akapata intermarriage, watu wamedoza, akawaamsha. Uzuri asi na wapenda sana, si kama wazee wa kitambo walikuwa stubborn, but hasa walikuwa naambia ndio kitu mbaya mmefanya, wana repent instantly. I love those people. Post exile people walikuwa too amazing, but nothing happened. 13 years later Nehemiah come and build the temple in only 52 days. Niko like hiyo time yote mbona sasa walikuwa wamedoze? Leadership ilikuwa wapi? Mbona wakustudy the word, wakachangamka, kwa moved, wakakuwa stand up, wakapray, and then they built the wall, rebuilt the wall of Jerusalem. It was a favorable time. But anyway, acha tu study Esther tujue iko na nini.